Hello and welcome to Mongos Consulting YouTube channel. This channel provides tutorials in all areas of language technologies from language learning, through speech and language processing. Please like and subscribe to this channel and click the bell icon to get new video updates. English-German Parallel Audio. Chapter 2. In this video, you will hear an English sentence, and will be required to translate it into German. During the pause, try first by either writing down or speaking loudly the translation before hearing the answer. In order to attain fluency, do not just watch, but participate actively. How do you say, "That kid's a chip off the old block," in German? Bei dem Kind fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. How do you say, "That name doesn't ring any bells," in German? Bei dem Namen klingelt es bei mir gar nicht. How do you say, "Your O's look like A's, for you, the O looks like an A," in German? Bei dir sieht das O wie ein A aus. How do you say, "Your house looks cozy," in German? Bei dir zu Hause sieht es so gemütlich aus. How do you say, "On a train ride, you can kill time reading," in German? Bei einer Zugfahrt kann man mit Lesen die Zeit totschlagen. How do you say, "That guy has a screw loose, he's got a screw loose in his head," in German? Bei ihm ist im Kopf eine Schraube los. How do you say, "She is due soon, she'll be ready soon," in German? Bei ihr ist's bald soweit. How do you say, "I have a nice park nearby," in German? Bei mir in der Nähe gibt es einen schönen Park. How do you say, "There is a park next to my house," in German? Bei mir ist gleich neben dem Haus ein Park. How do you say, "It's messy at home," in German? Bei mir zu Hause ist es unordentlich. How do you say, "Tom and Mary's house is very untidy," in German? Bei Tom und Maria zu Hause ist es sehr unordentlich. How do you say, "There's a secret chamber at Tom's house," in German? Bei Tom zu Hause gibt es eine geheime Kammer. How do you say, "Tom's house has a leaky roof," in German? Bei Tom zu Hause ist das Dach undicht. How do you say, "There's nothing wrong with us," in German? Bei uns ist alles in Ordnung. How do you say, "Make an effort to be home before dark," in German? Bemühe dich, vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein.
How do you say, make an effort to be home before dark, in German? Bemüht euch, vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein. How do you say, Ben is not as young as he looks, in German? Ben ist nicht so jung, wie er aussieht. How do you say, don't act like a baby, in German? Benimm dich nicht wie ein Baby. How do you say, is it used to keep things cold, in German? Benutzt man es, um Dinge kalt zu halten? How do you say, correct errors, if any, in German? Bessern Sie die Fehler aus, falls welche vorhanden sind. How do you say, visit me next time you're in Kyoto, in German? Besuch mich, wenn du das nächste Mal in Kyoto bist. How do you say, visit me next time you're in Kyoto, in German? Besucht mich, wenn ihr das nächste Mal in Kyoto seid. How do you say, do you prefer to go by train or bus, in German? Bevorzugst du es, mit Bus oder mit Bahn zu fahren? How do you say, keep it in a cool place, in German? Bewahre es an einem kühlen Ort auf. How do you say, keep the money in a safe place, in German? Bewahren Sie das Geld an einem sicheren Ort auf. How do you say, keep it in a cool place, in German? Bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf. How do you say, move? You're in my way, in German? Beweg dich. Du stehst mir im Weg. How do you say, prove that P is a partially ordered set, in German? Beweisen Sie, dass P eine partiell geordnete Menge ist. How do you say, prove that P is a partially ordered set, in German? Beweisen Sie, dass P eine teilweise geordnete Menge ist. How do you say, turn right at the second corner, in German? Biegen Sie an der zweiten Ecke nach rechts ab. How do you say, turn right over there, in German? Biegen Sie da vorne rechts ab. How do you say, bigamy is having one wife too many, in German? Bigamie ist, wenn man eine Frau zu viel hat. How do you say, am I imagining that, in German? Bilde ich mir das etwa ein?
How do you say, am I just imagining it, in German? Bilde ich mir das nur ein? How do you say, Bill is not as tall as Bob, in German? Bill ist nicht so groß wie Bob. How do you say, Bill took the blame for the loss, in German? Bill nahm die Schuld für den Schaden auf sich. How do you say, Bill lives near the sea, in German? Bill wohnt in der Nähe des Meeres. How do you say, is it my turn, in German? Bin ich an der Reihe? How do you say, am I on the list, in German? Bin ich auf der Liste? How do you say, am I fat, in German? Bin ich dick? How do you say, am I early, in German? Bin ich früh dran? How do you say, am I wrong, in German? Bin ich im Unrecht? How do you say, is it my turn to pay, in German? Bin ich mit Bezahlen an der Reihe? How do you say, am I dead, in German? Bin ich tot? How do you say, am I too early, in German? Bin ich zu früh dran? How do you say, am I late, in German? Bin ich zu spät? How do you say, tie the horse to that tree, in German? Binde das Pferd an den Baum da. How do you say, we are all here except him, in German? Bis auf ihn sind wir alle hier. How do you say, all but Jim came, in German? Bis auf Jim sind alle gekommen. How do you say, you'll be home by 6:30, in German? Bis 6:30 bist du zu Hause. Thank you for watching. For comments, suggestions and corrections, get in touch.